retracement. I hope you get that one correctly. Now acha nione kama kuna example nitapata hivi. Let's see. Now, if you take a look at these levels, you come spot in a level. You can see this strike 4097. You see this 4097. So tumesema if delta is high, inamaanisha nini? Retracement. But implied volatility has to be low. Now ukiangalia kwa hizi levels hapa hivi 41, 45, 41, 21, 4097 juno zilikuwa close to the money. Ni gani kona low implied volatility? Most basically here 26%, 26.88 in that one, that 2, that 1, 25. It's very far from the money. 40, 31. It was it's near the money. So this one 40, 31 and 40, 76. Delta the call letter is higher than the put delta. So call is for buyers, put is for sale. That's why this one is negative. That way this one is basically positive. So call delta is higher than put delta. If call delta is higher than put delta, inamaanisha nini? Buys. So in short, we want to after buy positions around wapi. These three strike levels up here: 40.76, 40.93, and 40.31. You see these three levels here. Now hapa hivi ndo sasa unakuja kuhitaji IVSQ. IVSQ ndo inakwambia the probability of implied volatility to change. So nani inakaa change. So IVSQ ndo inakwambia the probability of net yangu iko sawa, the probability of is implied volatility to change. So IVSQ is very important. Ni kama ukuwe na gari, implied volatility ni gari, but huna nini? But huna miguu ni IVSQ. Implied volatility unaweza acha ikiwa 28 upate ikiwa 40, isha change. So IVSQ ndo inakwambia kama ita change ama haita change. Now for that case, if you take a look at this it's not focusing. So we want to focus with 40.76 and 40.93. Let's say 40.76 and 40.93. Let's see 40.93. So ukikuja hapa hivi unaweka tu your 40.93. There, unaweka tu 40.93 na 40.76. You can just clone that one there. Okay, 40.76. So in between 40.93 and 40.76, such a tuone need level gani kona high probability of a reversal. What is that? 40.76 and 40.93. Ni gani kona low implied volatility between those two? So definitely 40.76. So there's a high, very high probability of market reversing towards 40.93. Kuliko nini? Kuliko 40.76 because implied volatility is low here. In case implied volatility ingekuwa here high hapa hivi, market ingekuja kufanya nini? Ime breakout. Actually ni venye tumechelewa tu kuangalia hii kitu ili reverse exactly kwa 40.96. The strike level was currently at 40.96 hapa hivi, 40.96 not 40.93. But you can see delta is still high. Case ikuwe below 0.5. Hizi levels hata tuweziangalia. From 0.49 kwa chini hatuwezi angalia hizi levels hapa hivi. Ukiangalia 0.49 put options put delta is higher than call delta. This is 0.5, this is actually metan 0.49. So hatuwezi angalia hizi. We are interested with from 0.5 kwenda juu. Hizi ni tatu. So next ni implied volatility. Sijui mwana Njoro ana shout huko, sijui nini sijui kama ametrade akaungo ama nini, nasikia tu akishout. Don't know what's up with him. So ati umerecord sana na record aje live na nini unaweza tu screen record. So hizi vitu kama hujaelewa vizuri, my WhatsApp number is on my bio. Chukua namba hapo hivyo kwa bio. Si unasikia Njoro akishout. Akoko sijui mbona na shout. Chukua my WhatsApp number on my bio, uni text jina free class kwa WhatsApp. Usini text maneno mengi, ni text tu jina free class, nitakuwa kwa class yenye nitafunza hizi vitu saa tu in details. So delta inakwambia nini? Whether we are up, we are going up or down. So higher negative delta inamaanisha nini? Sells. Higher positive delta inamaanisha nini? Buys. But you need what? You need gamma, you need IVSQ, you need theta, you need all those details. Unahitaji hizo vitu zote. They are very important. So for instance hapa hivi guys, kwa hizi strike levels kutoka wapi? Kutoka hapa hivi hizi strike levels tatu ni wapi kwa kutafutia nini? Sell positions hizi strike levels tatu. Watu wenye wameelewa venye tumesema 41.16, 41.40, 41.55.
between the three strike levels, 4140. 4116. 4155. So it's basically either 4140 or 4155. Why? You implied volatility iko low at those specific levels. Sana 4155 implied volatility is very very low at 4155. 4155 iko around wapi? 4155 iko juu, iko up there. It's around this specific area, 4155. This area here. Up on 4155 is currently at that specific level. So there's a high probability of reversal at 4155. And the other one will go 4140. 4140, around this zone, 4140. So you have to know the best time to check iki to inakanga iki change. Unaona inaka iki change. So you have to time it correctly. You have to know the best time to take a look at this thing. Is it a London Open, New York Open, ama either open of the sessions ndio inakuwa the best time to check. So sasa kama unataka kwenda kujaribu, just check acha tuseme ni check during Asian Open, check tu saa 7 hapo hivyo, check saa 7 usiku before ama after Asian Open. And make sure pia unaangalia kitu inaitangwa open interest heat map. It's very 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 important inakuonyeshanga kwenye volume and open interest ama kwenye orders zinaongezewa like live open interest. So it's very 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 important, open interest heat map. Very important. Juu saa juwezi tumia kitu peke yake. You need at least kuangalia kama your strike level. If you're looking for buys, make sure at least call volume inaongezeka. If you're looking for sales, make sure at least put volume inaongezeka. So usikuja kutumia kitu blindly, utaongo ushtuke. One of my cousin alikuja kutumia kitu peke yake, alipigwa kama umbwa. Sasa lakini siwaambia ni kazi ni gani, but just make sure you're not using that thing alone. Enda kwa metals, shiny metal. Then let it load. So angalia ni strike level gani iko na a lot of put volume ama let's just first acha to deal na volume, acha na open interest, acha tu tuweke tu volume. Tunaona ni level gani inaongeza a lot of volume ama kwenye watu wako interested with. So it's either call ama put. It's call tumesema ni ya nini na put pia tumesema ni ya buyers. So it's either put ama calls. I mean, call tumesema ni ya buyers, put tumesema ni ya sales. So if you're looking for buy positions, you want to see a lot of call open interest coming in. If you're looking for sales, we want to see a lot of put open interest coming in. You see? So, ena tu angalia kwa volume heat map, strike levels uko nazo. Angalia ni level gani kuna a lot of open interest coming in. Zote umeandikiwa hapa hivi. Actually wame highlight. Kama ni red ni positions kupunguka. Kama ni green ama hii blue sijui ni color gani ni position kufanya nini? Position kuongezewa. Get that one correctly. Get that one. So don't tumia hii kitu peke yake. Usitumie kitu peke yake. Usitumie kitu peke yake. Combine with other strategies like hizi sasa. So tupati commitment of traders data report. Acha nione kama hao wameweka ama hajaweka. Let me see kama wameweka. When was the last time waliweka commitment of data report? Day 23. So pia bado hawajaweka. Sasa unajua ni juu ya government shutdown, so hakuna data tunapata currently. Sasa currently tunaumia. Kwanza sisi sentimental traders, it's either long and short ama utumia hizi nini options. So we don't have any other option. Tunaumia sana juu ya kutopata hizi data. Then we have most active strikes up hivi. Ino inakushanga the most active strike level. So let me show you. Kwa hizi tools itabidi tu mmesoma, you like it or not. Kama unajua kwa peke yako utaelewa. Ena kwa bio chukua my WhatsApp number, unidiam jina free class nitakufunza. Hizo classes ziko sponsored na HFM. Actually nitaongea na HFM wanipea a physical office ama physical space nilikuwa nafunzana hizo vitu each and every day kutoka saa 6. Ukisikia uta make it kukuja una make it probably kwa hivyo Westlands. I'll talk to HFM. Ajua hawatakata. Ama aje guys. So that's a good idea. So these are the most active strikes.
Let's see what's the most active strikes. So we have change in volume, change in open interest here. If it's red, so basically put. If it's green, it's basically call. So you have to compare between two different days. Ndio ujue kwenye open interest imeongezeka na kwenye open interest imepunguka. So if you take a look at this strike level, if you take a look at that strike level, 4200 here. If you take a look at 4200, we can see a lot of activity happened there in between date 17, I think ilikuwa Friday, 18, 19, 20, and yesterday date 20. Where is that 4200? Tena imepotea. Oh yeah, these are 4200. You can see kulikuwa na change over 1213. Pia 4050 actually kulikuwa na a lot of change in open interest. So 4050 and 4200. Now you have to know whether it's a call open interest or it's put open interest. So you have to know that. Nojue what you are looking at. If it's put open interest zimeongezeka, you are looking for sales. The call open interest zimeongezeka, you are looking for buys. So for this case here, you can see put open interest na zimeongezeka sana. Like call open interest zimereduce, you can actually see call open calls zimereduce, the red, puts zimeongezeka, green. So kumaanisha they were betting more on sales. In between kutoka date 17 mpaka date 20 jana walikuwa na bet more on sales. So the best place to place your sales stop was 4200 and 4050. 4200, 4050. So probably 4200 ndio ilikuwa near the money by 20 leo. 4200 ndio ilikuwa near the money. 4200 like that. You know there. I'm just working on this strategy, guys. Ikiwork nitawaambia tu. Ikiwork nitawaambia. But mkisikia nimenyamaza all of a sudden, mjue nimepata holy grail. Kipata holy grail hamtaniona tena. Tena tu Dubai nitulie. Tena tu Dubai nitulie. Anyway, this was the best place to put your limit orders. Your sales stop order up at 4200. You can see put open interest zimeongezeka, but call open interest zimepunguka. So we're comparing 17th October and 20th October. The money zone inamaanisha strike, spot near the strike level. If the strike is the spot is currently at 4113, the money zone ni kama tuseme 4116. It's the nearest strike near the spot. Now 4116 is the money. Yeah. Hizi vitu nafunzanga for free, so mchangamke mkuje tufanya hizi vitu. Let me see kama kuna swali. Forex is zero sum game. Whatever you do with this information is none of my business. Same here. Inafanya kwa kila pairs. I've been using it for our GBP/USD and our GBP/JPY at least in our vizuri. So tumesema if you want more information about the options expiries, you say nimewapea tu half of the story. If you want more information to do with that thing, just chukua number on my bio, unidm jina free class, I'll add you to my privately taught free classes. Ni free juzi kwa sponsored na HFM, you know, store feature. They are basically sponsored by HFM. Sana kama uko na account HFM, pia hata utakuja kama nimekuad without any question. So changamka. So actually 4110 should be the most active strike currently. Naona hii strike imeguzwa mara ngapi? I'm pretty sure 4110 should be the most active strike here. 4110. What is the most active strikes? Sasa tuene UEFA. Sasa ineni UEFA sasa, it's almost 10.
Free classes as Jaisha, probably you're in the wrong group. Make sure when you text jina free class ni kwa free classes. Uzuri na record. Upost nita repost. Kama ume record, make sure ume post nita repost. Just post, I'm going to repost it. Nisaidia watu wengi at least. Kizo hizo zote ulijifunza eh. Sasa ati hujasikia nikimention jina Gama, hujasikia Vita, hujasikia IVSQ. Let me tell you maina. Sasa itakukula kichwa ushangae. Hiyo na itakukula kichwa ushangae. So I've been trying this strategy for the last actually for the whole of this month. Watu wengi hata kwa premium yangu wanajua sijakuwa active for the entire month. I've been working on this strategy nione when it work. Unajua Fibonacci tu. I've been trying this strategy nione it when it work. Na siwezi complain, nimekuwa ikiwork tu vizuri. Ndivyo sasa nahitaji a lot of time and attention. Hiki tu usipokuwa ukirefresh. Na inahitaji very good internet. Simuona hizi numbers zinakanga zikichange. Hizi numbers zinakanga zikichange. So lazima ukuwe macho vizuri sana. Ukuwe macho vizuri sana. But works based on currency pairs. Gold na nimeanza kujaribu tu nowadays. So yeah. Nimedishi kutext kujeni ad. Ni text tena nitakuad. Ni text tena nita reply messages zote leo siku. Make sure ni text tena. Nitakuad. So taka nione tu kama hii zone itashikilia over the night, nione vile itakuwa. But I'm going to focus with this zone sana 4155 ino tumeona on a high probability of retracement. So mtu anafaa kuwa na screens kama mbili. Ukipata mbili that well and good, bala kukaa ukiswitch hizi, imagine hizi tabs, natumia hizi tabs zote, bala kukaa ukiswitch tabs. Kuwa na screens mingi like this, inakuwa like better. Unaweka kitu moja pale, kitu kingine pale hivyo, inakuwa better. So the screens zitakusaidia kuwa profitable. Ni like for, tunasema ni for efficiency. But la kushinda naingia kwa hii tab, nakuja huku hivi kwa nini, nataka kuona nini open interest, kuja kwa hii tab, nataka kuona something else like open interest profile, na kwa hiyo tab open interest profile ino inakuonyeshanga nini, hii inakuonyeshanga like let me just fanya nini tuko na resources zote sijui nini unakosa. Let me Nisistanga ananichokoza na maana cheka. Anyway, let me tell you a summary of easy stuff. After sayata nikiwapea summary ni bure tu. Let me tell you let me tell you a summary of easy stuff. Na make sure ukikuja kwa hiyo unabadilisha product. Mchana nilipata kazi yangu akianalyze corn, mahindi bila kujua. Alikuwa nadhani ana analyze gold, kumbe ana analyze mahindi. You can see it's corn. So lazima select the right product, lazima select the right date. Acha niwaambie mkikuja kusoma hizi codes zitakula kichwa mshangae. Hizi codes mwanzo hebu kuja weke kitu kama GBPUSD hapa hivi. Foreign exchange, FX measures, GBPUSD. Acha muone codes ziko hapo. Jua hizi codes ndo zina deal na dates, week and days. So ukikuja hapa hivi make sure you're using the right code. WG 4v5, SB 4v5. Nini week 4, week 3, what easy vitu. Make sure unatumia the right nini. Let me tell you. Anyway, I wanted to talk about the open interest profile. I mean ututu VGT unaona hapa hivi. Hizi ndo zinaitwa open interest profile. Unaita na open interest profile. Now, ukisikia mahali kuna like tutasema aje, if call open interest is greater than put open interest. For instance, call open interest. Acha tuone wapi call open interest is greater than put open interest. You can see call open interest is greater than put open interest. 2740 by 2107. Unajua inamaanisha nini? If call open interest is greater than put open interest. Number 1, resistance zone. If put open interest is greater than call open interest, support zone. So lazima ujue hizi open interest zina behave aje, and as well as lazima ujue call volume na put volume zinamaanisha nini. So open interest is very important. Siri ni usikize bongo hapa na Central Seas uelewe. Nakwambia we I tell you.
So if a call open interest is increasing, inamaanisha it's a resistance zone. If the put open interest is increasing, inamaanisha nini? Opposite, support zone. Wana float kaa kitu ingine. Anyway, tutafunza kwa my free classes bila haraka tukifanya examples. Unafunza lini? Guys, achani kunifurahisha. Kuna mtu amesema acha agoje sales za GJ. Sijui anaselia wapi. Anyway guys, make sure text jina free class kwa nini? Make sure umenifunza jina free class, text jina free class kwa my WhatsApp number is on board. Yes. Tunasikiza wabongo. Mimi nasikizanga Jose Chameleone most of the time by the way guys. Hizi vitu venye tu kuna jamaa amesema hizi vitu na Central C hapa hivi hakuna kitu naweza elewa. Hii kitu inatakanga soft shocks. Either usikize vitu soft akina Lanon customer nini. Hapo ukikuja kusikiza sijui nini. You can see my playlist venye zinakaanga. Let me show you my playlist venye zinakaanga. Tu vitu soft. P-Phone, Perfect, Happier, nini, country music. Swati, bu. Nini. Vitu tu soft. Vitu hazita kusumbua nini akili. So, yeah. Uzia dom, depth of the market. Bigiza naweza elewa kweli hizi vitu. Hizi vitu kwanza ina depend. Lazima at least uko na basic knowledge. Soft tu. Exactly, soft tu. Akili imechoka na unataka kusikiza nini? Unataka kusikiza dancehall. Unataka kusikiza nini? You are live daily. No, not daily. Actually, the last time nilikuwa live was probably maybe some few weeks ago, maybe 2 weeks ago. So, yeah, sijala kukuwa live. Guzia dom, depth of the market. When do you determine when to buy or sell using investing.com data? We just talk about the implied volatility and delta, positive delta and negative delta. Your sexuality, we just talked about that. Group 3 ni weekend. Stay next to me. So make sure mini text WhatsApp jina free class ndo nitawafunza kwenye mtakuwa mnatoa implied volatility, IVSQ, gamma, theta, hizo vitu zote nitawafunza kwenye mtakuwa mnatoa. Hizo ni very important. Ini shadow pekee. These are shadow work. Yes, uko na implied volatility but una IVSQ. Don't know the probability of this implied volatility changing. You have delta but you don't have gamma. You don't know the probability of this delta changing. Yeah. Charlie Chaplin, we appreciate. Thank you. Yeah, I have a YouTube channel and I've posted some few videos to do with this thing, with the implied volatility. Link on bio for my YouTube channel. Please nimefikisha 2k subscribers. So hata kama hiki kitu itapana sana, si expect ipite for 155. Hizi ni pips ngapi from 10 to 55 approximately? 500. Yeah. 456 pips. See, hizo ziko sawa. 456 pips approximately. So, yeah. But sidhani itapita hapo unless it to change. Sana unafaa uangalie kitu before you sleep during Asian session. Make sure umeangalia hiyo session. Unless it change implied volatility of this specific level. Guess the implied volatility of the level ikienda June kumaanisha there's a high probability of market going through that level. We're still doing well, 166k. Kuna mtu aliniambia nifunge ikiwa 470k. I'm 270k. So, yeah, this was my entry 4111, 4112. Nilichelewa kuingia, nilikuwa nafaa kuingilia 4110 hapa hivi.
that's a good signal of that specific level. Let's just see whether this level will hold up. Chaneke break even and the end. So I'm just working on this strategy, guys. So imekuwa ikikula for the last few months, imekuwa ikikula. Wewe cheka tu. Nani wanacheka? Cheka tu na nimekuwa nikikula vizuri for the last few months. Cheka tu. Ni kuonyesha. Hata sitaenda fun time this month. Nacheka tu. Tuko October. Let me just sort by what. So okay, I think I may just sort by date. Any date tu, hata sijaisoma hizo emails. Unaona date tu? Unacheka tu, unaona date tu? Haya. After date 2, date 6. Date 6 unaona ngapi? 139. Date 6 nilitoa mara mbili. Hii ni ngapi? 18k. Mimi sitakangi profit. Nikisha make profit date 8 hata sijaisoma email. So ni 1 Haya. Date 8 ilikuwa mara mbili. Is this one 150k. Then there's this one 6,000. Hii ilikuwa kukula mahindi. Haya. Date 11 150. Date 12 150. Natoa 150 juu ndo the maximum withdrawal ya HFM. Haya. Date 13 149. 150 ndo maximum withdrawal ya HFM. Date 14 147. Leo nacheka tu. Haya. Date 15 90,000. Haya. Date 18 105. Ni K 105k. Haya. Date 20 35. Ni ya mahindi. Hii nilikuwa tunatoa mahindi. Pia leo nilitoa mahindi. Sijileo sikutoa pesa ya maana, nilitoa tu ya mahindi. 2200 nilipata nikiscalp. Cheka tu, vitu nafunza hapa hivi natumia na unacheka. Nafunza na unacheka tu. Unatoa ukipeleka wapi? Pia mimi nashanganga juu najipatanga sina pesa. I just wonder pia mimi sijui natoanga nikipeleka wapi. Basically na sasa hii nimesota sasa hata sijui kwani by the pesa yangu inaenda wapi? Like I completely have no idea. Like I have no idea kwa napelekanga pesa yangu. Na vile mimi ni introvert. So imagine I'm making such a amount of money na bado when introvert. So you're basically not outgoing. Imagine. So kesho nikimake another 150k withdrawal. Naanza kusema nini? Link ya group. When it takes WhatsApp, my WhatsApp number is on my bio. Chukua hiyo namba iko kwa bio. Naona PSG washafunga mzima Wana PSG hana mchezo. Acha Adaka 7. Chukua my WhatsApp number on my bio. Then when you text jina free class nitafunza. Unafaa kwenda ile ya quant competition. Unasema USL unaangalia nini ndio buy. USL tumesema unaangalia supply and demand only. Sijui mbona Njoro anapiga Njoro. Sikia tu akiscream huko sijui ni nini inaendelea. Nini? Nimesenyeto. Na gold. Unajua tu imekugonga na sijui. Unasikia unakulikuwa na scalp buys ama sales? Si nilikuwa buys. Ulikuwa kwa umeingilia wapi? Sina buy. For the last like 15 minutes imekuwa ikipanda tu. Kwa umeingilia. Sasa hii tu nilikuwa na nimeingia top size ya 10. Umeingilia huko? Nilikuwa nafanya nini buys hapa hivi. Nikashuka. Nimeingilia hapa hivi. Sasa nisiniutulie sasa. Hapa hivi. Sasa niutulie. Nataka kupanda tena. Wewe katena, tulisema hakuna kugive up follow. Uzuri mimi niko buys na niko kwa profits. Giving up is the last thing we do in this house. Mtu kana anataka kugive up aina ka give up hiyo na uko nje maji. Giving up is the very last thing. By the way kuna mtu niona akisema by 10 hamaanishi nini 10.0 anamaanisha 0.10 0.10 ndo anamaanisha. Kuna mtu nilikuwa nakisema ati HFM like spread zake ukisikia ni 0 spread sio 0. On GBP USD iko like 1 either 1 ama 0. USD iko 0, USD GBP iko 2.
Gold, unaona hii gold? Acha tuone spreads za gold. Acha kwanza nisenye. This 1 minute time frame. Ona spreads and this is 1 minute time frame. Ukisikia nikiwaambia mchague zero spread accounts za HFM. Just changamka na hii zero spread. Changamka na hii zero spread za HFM. So spread is the last thing you're going to worry about. It's ni saa ngapi? It's 9. It's 10 na unaona spread ziko 0. Waache kunichekelea. Hii kitu umefunga wakati ilikuwa 1.7M. Sasa umerudi kwa 700. Si bado itapanda. Kwa sure. Sasa tutaona venye itakuwa. Acha kuniita. Unajua watu wanasikia ukiscream ukiwa na huko. Acha. Nasikika. Pia mimi nimekusikia. Senye koma. Sijali, the sun will shine on you again. Ngoja, acha naingia tena. So guys, watu wako na maswali waulize sasa. If you have a question, go ahead and ask. I'm looking for the settlements. Option settlements. So imagine unataka kutrade kama mimi na you have to know everything to do with this. Hizi tools zote lazima utazijua. Be it most active strikes, open interest heatmap, open interest profile, option settlements, weekly options report. Ngevya tu hapo hivyo. Hizi vitu wewe kuja tu nini WhatsApp yangu. Just kuja ni text WhatsApp nitakuwa kwa my free classes. With the condition lazima uwe na account ya HFM juu HFM wamesponsor hizo classes. That's the only condition. Kama una account ya HFM link iko kwa bio. Kama utaki utakuwa unagoja niingie live. So any questions guys before niende tukawatch movie na Njoro? As long as umeni text nita reply message yako in a few. Next to me. I'm terrified. Lakini pizo huwa natusaidia. There's no fun of being at the top alone is very boring by the way guys. Unakitumia kama uko na pesa but una marafiki wako na pesa. Sasa for example currently I'm looking for sasa natafuta mtu mwenye tunaweza na trip na yeye pamoja China. Nataka kwenda China like a normal a trip just to tour ama to kuona tu vitu kwa China, but sina rafiki. Nimejaribu kutext marafiki 10. Uko na disposable income ama uko na disposable cash tuone China? Una disposable money tuone China? Sijapata mtu akona naye. Unakitumba kama kwenda trip peke yako. Utaona mtu kupiga picha. Ukipotea unapotea peke yako. Unajua hata mkipotea mkiwa wawili inakuwa like fun. Wewe uko ready ana uko na disposable income na uko willing tuone China. Ni DM tu WhatsApp. Niambie wewe ni DM mama unipigie. Make sure umenipigia nikitoka live uniambie bro tunaweza na hiyo China. Two-way ticket niona it's around 100k. Accommodation is around let's say 70k for 4 days. Nini nyingine visa is around 9k but obviously lazima tuchukue na agent ndio kitu ni smooth. So visa is around we pay a budget of 50k tukisaidiwa na agent. So ukiwa na like 50 plus 100k plus another 50 is probably 200k to do with the